তো কীভাবে একটি মেইল ক্যাম্পেইন রান করবেন এই বিষয় নিয়ে কথা বলবো আজকে। তো চলুন শুরু করা যাক। প্রথমে আমি যাব ড্যাশবোর্ডে, মেইলচিম্প ড্যাশবোর্ডে। দেন লেফট সাইডে দেখুন ক্রিয়েট অপশানে ক্লিক করব। দেন ইমেইল, তারপর রেগুলারে ক্লিক করব। ক্রিয়েট ইমেইল, প্রথমে কী করতে হবে, আপনাকে একটি ক্যাম্পেইন নেম সেট করতে হবে। টেস্ট বেকিং। তো দেখুন আমাদের ক্যাম্পেইন নেম সেট করা হয়েছে এখানে টেস্ট। তারপর যে মূল অপশনগুলো এখানে দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে টু, ফ্রম, সাবজেক্ট অ্যান্ড কন্টেন্ট। টুর কাজ হচ্ছে কি, যাকে আপনি মেইলটা পাঠাবেন, যে লিস্টে আপনি মেইল পাঠাবেন, যে কাস্টমারের লিস্টগুলো আছে, মেইল অ্যাড্রেসগুলো আছে, তো ওইটা আপনি এখানে অ্যাড করবেন। অ্যাড রিসিপিয়েন্ট। তো আমার এখানে কোনো আগে ইম্পোর্ট করা ছিল না, এখন আমি করব এখানে ইম্পোর্ট কন্ট্যাক্ট। আমার এখন কোনো ফাইল রেডি করা নেই, তো আমি এখানে সরাসরি ইম্পোর্ট করব। কন্টিনিউ। আপনাদের লিস্টগুলো আপনারা এখানে কপি করে পেস্ট করলেই হবে। তারপর একটু দিলাম ওকে, কন্টিনিউ। সাবস্ক্রাইবে রাখলাম এটা। কন্টিনিউ। যে লিস্টটা আপনি অ্যাড করেছেন এটা আপনি একটা নাম দেবেন, কারণ তারা আমার কাস্টমার। কন্টিনিউ। দেখুন যে তিনটে আমি এখানে ইম্পোর্ট করছি এই তিনটা আসছে চলে। দেন ইম্পোর্ট। 3 contact will be added to your audience. Now complete import. Your import was successful. তো আমরা এখন ক্যাম্পেইন ড্যাশবোর্ডে যাব। তো দেখুন এখানে ঠিক হচ্ছে 3 অ্যাড করা হয়েছে, কমপ্লিট হয়েছে। এখন ফ্রম, হু ইজ সেন্ডিং দিস ক্যাম্পেইন, তো আপনার কোন নামে মেইলটা যাবে ওইটা অ্যাড করতে হবে। মেইল অ্যাড করতে হবে। দেন সেভ। এখন যে ইম্পর্টেন্ট পার্টটা সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট। আমরা সাবজেক্ট অ্যাড করব। অ্যাড সাবজেক্ট। তো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট। তো আপনারা অন্য কোনো সাবজেক্ট থাকলে যে সাবজেক্ট নামে পাঠাবেন এইটা এখানে সেট করে নেবেন অবশ্যই। সেভ। তারপর যে অপশনটা হচ্ছে কন্টেন্ট।
ডিজাইন ইমেল ক্লাসিক বিল্ডার। তো আপাতত একটা আমরা এখানে টেমপ্লেট নিব এখান থেকে। এটা নেব। তো টেমপ্লেট নিয়ে আমার অন্য একটি ভিডিও আছে, ওইটা দেখে নেবেন। টেমপ্লেট কীভাবে ডিজাইন করতে হয় ওইটা দেখে নেবেন। যেমন এখানে দেওয়া আছে ওদের লোগো দেওয়া আছে, তারপর বডি, মেইলের বডি, বাটন অ্যাড করা আছে, কন্টেন্ট দেওয়া আছে, তারপর হচ্ছে ফুটার পার্টটা দেওয়া আছে। তো এটা নিয়ে বিস্তারিত একটা ভিডিও আছে, ওইটা আপনারা দেখে নেবেন অবশ্যই। কন্টিনিউ। ওকে, অল ওকে। এখানে দেখুন আমাদের রিসিপিয়েন্ট ওকে, ফ্রম ওকে, সাবজেক্ট লাইন ওকে আছে। তো এখন আমরা মেইলটা টেস্ট করব ঠিক আছে কিনা। সেন্ড মেইল, সেন্ড টেস্ট মেইল। তো আমার মেইল একটা টেস্ট করব যে সব কিছু ঠিক আছে কিনা। ওকে, তো একটু চেক করে দেখি যে আমার মেইলে আসছে কিনা। এই দেখুন মেলচিম্প। আচ্ছা, এটা না, একটু রিফ্রেশ দিই। আচ্ছা, এটা স্প্যামে আসছে। দেখুন টেস্ট নভেম্বর ফ্লাশ সেল। ওকে, বডি ঠিক আছে। তো সব কিছু ওকে থাকলে আপনারা সেন্ড বাটনে ক্লিক করে দেবেন। নো সেন্ড। দেখুন এই মেলটা সেন্ড হয়েছে। তো আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন।